ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ആക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളെ റൂം ഇട്ടോളൂ, ഞാൻ അതിലോട്ട് കയറാം. Not my good kids. Instance, edit, costumes, preparing one duration. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അതിലുണ്ടോ നമുക്ക്? അഞ്ജിത് ബ്രോ, ഹായ് 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 ബ്രോ റൂം ഇട്ടോളൂ, ഞാൻ അതിലോട്ട് കയറാം. ബ്രോ റൂം ഐ ഡി ഷെയർ ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ അതിലോട്ട് കയറാം ബ്രോ. അപ്പോൾ അഞ്ജിത് ബ്രോ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഫസ്റ്റ് വരുന്നതിൽ അഞ്ജിത് ബ്രോ, അതുപോലെ മിലൻ ബ്രോ, ആൽബിൻ ബ്രോ. അതിൽ അഞ്ജിത് ബ്രോ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മിലൻ ബ്രോയും ആൽബി ബ്രോയും വരാനുണ്ട്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ലൈവ് ആണെന്ന് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അഞ്ജിത് ബ്രോ റൂം ഐ ഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ജോയിൻ. ബ്രോ 6 minutes ആൻഡ് റാൻഡം വെക്കും ബ്രോ. ഓക്കെ, നൈസ്. ഡിഫോൾട്ട് സിറ്റുവേഷൻ സെറ്റിംഗ്. ബ്രോ ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ കമന്റ് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചോട്ടെ. ഓക്കെ, പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ലൈവ് ആണെന്ന് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതേ കാരണം ഫ്രണ്ട്സിനെ സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചിന് താല്പര്യമുള്ളവർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നോളൂ. റൂം ഐ ഡി ഷെയർ ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ കയറാം. ഫസ്റ്റ് മാച്ചിൽ ഓക്കെ, സ്കോർ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ മാച്ച്.
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, Ah, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Hi Peter, it's great to be here. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. We have already started here. okay. That is good pressure, just hounded him off it. Oh, that pass isn't the best. And he's forced to go back. Barcelona looking to pass their way. Shapes to shoot! Oh, Loose മിസ്സടാ. ball now, ശ്ശെ. and there's a chase on to retrieve it. നല്ലൊരു ചാൻസ് He's ആയിരുന്നു, done മിസ് very ചെയ്തു. well to get to that. Messi actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Barcelona with the corner, they're first. ഓക്കെ, ഡ്രോഗ്ബ ഹെഡ് ചെയ്തിട്ട ഗോൾ തന്നെയാണ്. ആടാ, ഡ്രോഗ്ബയ്ക്ക് വന്നില്ലടാ അവിടെ. ഡ്രോഗ്ബ അല്ല പോയത്, And now they can മെസ്സിന്റെ spring out of സൈഡിലോട്ടാ പോകുന്നത്. defence. ശ്ശെ. Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman. And what's more, a remarkably good strike rate, actually. Very true, just another level of his expertise, Peter, but his reading of the ഓ, game, എടാ for me, is നല്ല പൗണ്ട്, masterful. ലോങ് ബോൾ പൗണ്ട്. ശ്ശെ. Conte. എടാ, ഡിഫൻഡേഴ്സ് Still എങ്ങാനും goalless. പൊട്ടിയാ പോയി കഴിഞ്ഞു. Bastoni. And it's Neymar. Oh, there's a probing ball. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Barcelona trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to എന്ത് play നല്ല the game, സ്പീഡി because ആയിട്ടുള്ള you try and സീനപ്പം. absorb in numbers defensively, and then you ഓക്കെ, look to hit it ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. with a long ആ, ball ശ്ശെ, quickly on റൈക്കാർഡ് the തൂക്കി. counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Drogba. And this is Neymar. Neymar will not want to lose out here, not വീണ്ടും against this റൈക്കാർഡ്. opponent. ഇങ്ങോട്ട് പോയാലും റൈക്കാർഡ്, That's just സെന്ററിന് playing it safe അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും and റൈക്കാർഡ്, simple. വിങ്ങിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും റൈക്കാർഡ്. Iniesta. Now it's ഇത് Drogba. റൈക്കാർഡ് He's ഒക്കെ. chosen to go ഓക്കെ, back. റൈക്കാർഡിന് മറികടന്നുണ്ട്. Beraldo. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. No, that's been intercepted. Costa Curta. ഇന്നലെ സിമൺസിന്റെ ഒരു അസിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ശ്ശെ. Messi carries the ball down the right. Elects to cross. Up he goes! നൈസ് ട്രൈ. Oh, ബ്രോ, not this ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം time, ബ്രോ. but ബ്രോ a റൂം lot ഐ of ഡി applause ഇട്ടോളൂ, for the ഞാൻ thought. അതിലോട്ട് കയറാം. That definitely had the element of surprise to it. Clearly came in when no one was expecting it, and it was drilled. And it's Iniesta. ശ്ശെ, ടച്ച് കറക്റ്റായില്ല. Beckham. ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടതാ. That is a great pick out. He's got away. Steaming on goalwards. Barcelona have a free kick. നൈസ്. ഒരു There ടാക്ടിക്കൽ could ഫൗൾ be ആയിരുന്നു. trouble here. There But is for no now, the option. referee is keeping his cards in his pocket. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score. Okay, Xabi Obviously, Alonso he's is not the going to kicker. allow that, Peter, is he? Okay, I think Messi Half-time എടുക്കുന്നു nearly with തോന്നുന്നു. us. They will be Oh, desperate Beckham. not to concede here. David Beckham. Well, this is his opportunity to make the stage his own here. എടാ, പുള്ളി ബെക്കാം ആ സീനാടാ. കിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് കോർണറിലേക്ക് പോകാതിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ കോർണർ. And that's ഓക്കെ, it ഓക്കെ, for ഫുൾ the ടൈം. first സോറി, half. ഹാഫ് ടൈം. A breathless ending. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, I think they can be very happy with the flow of the game so far. They're moving the ball around very nicely. They're creating opportunities too. They must need to find a way to add that touch of quality in front of goal, that extra clinical edge. So we reach the halfway point, Okay, bro. and neither side have Second yet half been lo able do. to force the issue. It's 0-0. And hostilities have resumed at the start of the second half.
Barcelona have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, Okay, they nice haven't got clearance. much ഒരു to show throwing for it, കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Messi gets into a good position, delivers the ball. Nicely aimed pass. He's in a great position here. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Iniesta. Again right card. Again right card. Shah. Oh, that looks a crack. He's having a shot! Oof. It's bounced back off the post. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do Nice that tackle. collectively. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And still, we await the first breakthrough. And here's Drogba, and he's in on goal. Chance for a shot! Okay, he scores, man. Oh, Okay, taken bro. with style. Bro, ഇല്ല ബ്രോ. ഞാൻ And ഇടുന്ന ബ്രോ ഇട്ടോളൂ. finally, he has ബ്രോ റൂം breathed ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടോളൂ. ഞാൻ life ഇവിടെ into the game. ബ്രോ ഹായ് ഹായ്. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an Yeah, example of first counter-attacking score at its ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. finest. Real cut and thrust. Okay, Varghese bro. Okay. ഞാൻ കയറാം. Okay bro. ബ്രോ വർഗീസ് ബ്രോ ഇട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കളിക്കാം ബ്രോ. ബ്രോ എന്തായാലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്താലും മതി. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്താലും മതി ബ്രോ. ബ്രോ Substitution for Barcelona. Number 12. Barcelona are making a change now. Barcelona have penetrated for the ടോറസും first time. ഓവനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. ഓക്കെ, അവർ നെയ്മർ കൊടുക്കാം. നെയ്മർ അവർ That's ഫ്രീ ആയി exactly നിൽക്കുന്നുണ്ട്. what they need to keep doing. Carry on plugging away and Okay, once eventually more an you might opportunity just for get that Neymar. little break. There is an irresistible. There's the shot! എടാ പുറത്തേക്കടാ. ഷാ. Oh, that was nice, but not quite the end product required. Neymar deserves a lot of credit for his willingness to സുവാരസിന് make പാസ് those ഇടായിരുന്നു. runs. ഞാൻ ഒന്ന് The ട്രൈ passers ചെയ്ത് will നോക്കിയതാ, always പക്ഷെ നടന്നില്ല. have an ഷാ, option with him. നല്ലൊരു ചാൻസ് ആയിരുന്നു. മിസ് ചെയ്തു. കുഴപ്പമില്ല. സബ്ബറക്കാണായിരുന്നു. ഞാൻ ഇറക്കിയില്ല. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Roberto Carlos. And this is Drogba! Against the Crossbar comes to rescue. And the finish! സുവാരസ് മാറി നിൽക്കുന്നതാണ്. Really well taken goal. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. Oh, a goal of real quality. He made it look ridiculously easy. You've got to love that. Concentration, conviction, contact, and sheer class. Okay bro, next കളിക്കാം bro. Substitutions taking place. Okay, വർഗീസ് ബ്രോ അടുത്ത് നമുക്ക് കളിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിലൻ the റൗണ്ട്. first of their substitutes. So that's 2 now without reply. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. And it's Messi. Can he get it through? Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Barcelona can breathe again, just. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Okay, നല്ല ചാൻസ് മിസ് ചെയ്തു. Oh, that was vital. Okay bro, റൂം ഐഡി ഇട്ടോളൂ ബ്രോ. Corner നമുക്ക് number കയറാം. 2 then.
ആ ഇന്റർസെപ്ഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോ റുമി ഹെഡ് ചെയ്തിട്ടാ ഗോളാ. Oh, what ഓക്കെ, a റുമി ഹെഡ് climb! ചെയ്തിട്ട്. And it's there! And they are pulling clear here. Great corner, and he did the rest. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. And it didn't take him long. And that's that. Oh, this is a side which ഡിഫൻസ് is അപ്പൊ ലൈവ് purring, ലൈക്ക് picture സപ്പോർട്ട് perfect ചെയ്യുക, to win. ആദ്യമായിട്ടാണ് They were സംസ്ഥാനം relish സബിൽ having സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. pulverised what was put in front ഓക്കെ, of them. നൈസ് മാച്ച്. It was a pulsating performance. പോയ നെറ്റ് പോയാ? കറങ്ങാണല്ലോ. ഓക്കെ, നൈസ് ഗെയിം ബ്രോ. അംജിത് ബ്രോ, നൈസ് ഗെയിം. അംജിത് ബ്രോ നല്ല കളി ബ്രോ. നെയ്മറിന്റെ ആ ഷോട്ട് ക്രോസ് ബാറിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വന്നില്ലേ? ജസ്റ്റ് ഓക്കെ, അപ്പോൾ വർഗീസ് ബ്രോ ഐഡിയ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് പ്ലേ ദാറ്റ് മാച്ച്. സോ 4133 ബ്രോ. അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ ബ്രോ. റൂം 31394133. ഓക്കെ ബ്രോ. ഓക്കെ. ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും ഒരു ഫ്രണ്ട് മിലൻ ബ്രോ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ. ഓക്കെ മിലൻ ബ്രോ. സുനിൽ ബ്രോ അല്ലേ? സുനിൽ ബ്രോ. ബ്രോ കളിക്കാം ബ്രോ. ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരെ ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കളിക്കാം ബ്രോ. മൂന്നാമത്തെ ബ്രോൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നത് സുനിൽ ബ്രോ. ഓക്കെ, വർഗീസ് ബ്രോ ഇട്ടുണ്ട്. ബ്രോ ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രോ, പോവല്ലേ. Let's 3148422299. ബ്രോ റൂം ഇല്ലല്ലോ ബ്രോ. ബ്രോ നോ റൂം ബ്രോ. ബ്രോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, എന്നെ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിട്ട്. ബ്രോ അത് വരുന്നില്ല അത് സംഭവം. പുതിയ ബ്രോ ക്രിയേറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ. ബ്രോ എൻ്റെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ലാഗ് അടിക്കുന്നു ബ്രോ. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. ബ്രോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, എൻ്റെ ID തന്നെയാണ് ബ്രോ, കൃഷി ഗെയിമിംഗ് 10x തന്നെയാണ് ബ്രോ. എൻ്റെ അതിലേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി ബ്രോ. എൻ്റെ അതിലേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി ബ്രോ, ഞാൻ അതിലോട്ട് കയറാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മിലൻ ബ്രോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോ. സുനിൽ ബ്രോ നമുക്ക് കളിക്കാം ബ്രോ. ഓൾറെഡി 2 പേരുണ്ട്. ഒന്നും വർഗീസ് ബ്രോ ഉണ്ട്, അതുപോലെ മിലൻ ബ്രോ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബ്രോ തേർഡ് കളിക്കും. നമുക്ക് ബ്രോ തേർഡ്. ബ്രോ കളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ കളിക്കുള്ളൂ എന്തായാലും.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ്, ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ പുള്ളിയുടെ കയറാം. ജിമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ സുനിൽ ബ്രോ സുനിൽ എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര്. പുള്ളിയുടെ അവിടെ കളിച്ചിട്ട് വരാം. മിലിൻ ബ്രോ ഉണ്ടോ? ലൈവിലുണ്ടോ? ലൈവിലുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോ റിക്വസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് ഇടണേ, ഞാൻ ബ്രോൻ്റെ കൂടെ വരാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ കളിക്കാം. 31657735. ഞാൻ ഇപ്പോൾ സുനിൽ ബ്രോൻ്റെ റൂമിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. സോ വർഗീസ് ബ്രോ എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ട് വെക്കും ബ്രോ, നെക്സ്റ്റ് കളിക്കാം. Six minutes random. Okay. No extra time, no penalties. Okay, friends, അപ്പോൾ ലൈവ് ആണെന്ന് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഹായ് ബ്രോ, ഹായ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗെയിമിലോട്ട് കിടക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്യാൻ്റെ പണിയൊന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് കാർഡിനെ ഇറക്കാം. ആൻഡ്രേ ഇനിയസ്റ്റ പണിയൊന്നുണ്ട്. സോ ഇനിയസ്റ്റിനെ നോക്കി കളിപ്പിക്കാം. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ മാറ്റാം, വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, നൈസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ലൈവ് ആണെന്ന് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും 9 മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന ലൈവ് ആയിരിക്കും. 9 to 12 മണി വരെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ദിവസവും വായോ, നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ട്ലിയായി കളിച്ച് നൈസായി പോവാം. ബ്രോ യൂസർ ഐ ഡി കൃഷ് ഗെയിമിംഗ് 10x തന്നെയാണ് ബ്രോ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രോ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. ബ്രോ ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് There's nothing നോക്കാം. quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, ഇതിനകത്ത് വരില്ല and ബ്രോ, we ഞാൻ should be കളി in for കഴിഞ്ഞിട്ട് something കാണിച്ചു തരാം. very special. ബ്രോ സ്പേസ് ഇടാതെ അടിച്ചു നോക്കി ബ്രോ ഒന്ന്. എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്റർ. So we're up and running. Manchester United have opted for a 4-4-2 formation. Reminders of a golden era in English football, I should add, and it continues to hold its place in the modern game. Playing a second striker runs the risk of being outnumbered in midfield, of course, so with the wider pairing and fullbacks, plenty of running has to be part of their play, and of course the right service into the box. എടുത്ത് റൈറ്റ് കാർഡ് മിസ്പാസ് ഇട്ട് അവിടുന്ന് റൈറ്റ് കാർഡ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് Well, they've got it again. അയ്യോ പോയി. Well, that was harder not to pick out a teammate, and he pulled it off. Messi going face to face with his great rival. He's had it taken off him. ഓക്കെ, വെറൈസി തൂക്കിട്ടാ. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defense ബ്രോ ഇപ്പൊ ബ്രോ കളിക്കുന്ന കളിയായിരുന്നു. മിലൻ ബ്രോ കളിക്കുന്ന കളിയായിരുന്നു. ഞാൻ ബ്രോക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ബ്രോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ കയറിയതാ. And it's Messi. Tries to play it through. Luis Suarez. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. And that's the end of that. It all started well enough. Challenge just a bit on the firm side. ബ്രോ മിലൻ ബ്രോ എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചില്ല. എന്റെ ഐഡിയ ഒന്ന് പുള്ളിക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ബ്രോ. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Messi, he's shifting through the gears here. Crosses it in here. Yeah, I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. Now it's Batistuta. Iniesta plays the game a step ahead of almost റൈറ്റ് കാർഡിന് കൊടുത്ത് പാസ്സാടാ. മെസ്സിക്ക് പോയത്. Manchester United applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand Messi! ഓക്കെ, നൈസ്. മെസ്സി ഫ്രീ ആയിട്ട്. Barcelona!
And that is a goal worthy of universal appreciation. Okay, Even the nice. opposing fans have to recognise the quality there. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. Barcelona have broken through. It's 1-0. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. He's Ah, having a nice shot! long ball. Shah. It's in! Correct gap little to the And Shah. once more we are all Neymar square. dooki. You score, we score. Bro, Well, Midin bro. going Okay, Milan bro. behind has Okay, simply bro. Okay, bro. triggered a Okay. collective Milan bro. determination to hit Bro. back, and they merit nothing less. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end Okay, up it's shipping a goal offside. at the other, and it's Offside by all due to Suarez. wonderful counter-attacking. They hardly had time to even Okay, react, and there's Pagadi only one Angotam. word to describe that: clinical. Okay, bro. Bro. And that Varghese has bro. added a whole new complexion to the game. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Now it's Roberto Carlos. And that was very Okay, necessary. nice clearance. Well, Well, they've got it back in a hurry. Iniesta. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Neymar. okay, again a And no, that was lofted never pass. going to make it. Neymar. Now it's Luis Suarez. Messi. He's got away. Oh, nice tackling from Costa Cota. And the referee brings the first half to a close. Okay, bro. Well, the Varghese bro. glass is Okay, either half Kerala full Blasters or FC. half Okay, bro. empty. Okay. Neither side yet Okay, truly friends. to So, live impose ആണ് എല്ലാ themselves, friends like and it's support level ചെയ്യുക pegging ആദ്യമായിട്ട് at കാണുന്ന half sub time. support ചെയ്യുക. That's been a decent 45 minutes. Competitive, certainly, and a goal each. Substitution for Manchester United. Number 22, Neymar. So we're into the second 45. Number 14, So, second upload പോയിട്ടുണ്ട്. Okay, Rijkaard. score is 1-1. And it's Luis Suarez. Passing is crisp and sharp. And Neymar. Played out wide. Roberto Carlos. Has crossed into the middle. Oh, shit. And that's gone behind for a goal kick. ഡ്രോഗ്ബയ്ക്ക് ഹെഡർ എന്നുള്ള ഒരു A സ്കില്ല് poorly ഉണ്ടോ? directed kick from the keeper. He's given it away. Iniesta. Luis Suarez. Chance for a shot! Oh, nice try. Okay, it's saved by And Oliver the Kahn. keeper has reacted superbly there. Really anticipated that well, didn't he? And we Okay, have Drogba our head very first ചെയ്തിട്ട corner. goal. Drogba, come on. Shit. Cleared away. Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Costa Cota defeated Beckham Messi 2 looking times. for a runner. Forlan looking to get on the end of this. That's a risky ball, you've got to say. Beckham wing is മാറ്റാം. sporting a guilty look after that. Side post He കുറച്ച് made loose it ആക്കി വിടാം. look a bit predictable. And it's Neymar. Oh, shit. That was Right good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. He has found a way through. Okay, Forlan ഒരു And miss. he's got his range wrong there. Okay, bro, കേറിക്കോളൂ ബ്രോ ഗെയിമിൽ കേറിക്കോളൂ. Sorry. Albi bro, hi. ബ്രോ ഞാൻ ഈ ലൈവിന് തുറക്കുമ്പോൾ Costa Corta. പറഞ്ഞായിരുന്നു ലൈവിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ആദ്യം വരുന്ന That അംജിത് looks a ബ്രോ, decent മിലൻ ബ്രോ, ball. അതുപോലെ ആൽബി ബ്രോ വന്നിട്ടില്ല. അംജിത് ബ്രോ വന്നു, ബാക്കി രണ്ടുപേരെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ലൈവ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. Oh, he's been caught napping. Luis Suarez. That's an imaginative ഞാനൊരു pass. ത്രൂ ബോൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. That's good vision. No, that's been ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ intercepted. ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് And they've അത്ര got rid. വിജയമായില്ല. നോക്കാം. Just about up to 75 minutes.
Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Okay. Manchester United really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be Okay, fully let's deserved. substitute this time. Substitution for Manchester United. Number 24. So, time for changes on both sides, actually. Him is number 5. Owen. Substitutions taking place. ഇപ്പോൾ സബ്ബറൊക്കെ ഉണ്ട്. കളി മാറോ നോക്കാം. Kukchu. Messi. Sure. Can he get on the end of this? Forlan. Forlan unable to make it happen for all his good intentions. കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തുനിന്ന് പോയി അടിച്ചാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടിയാനെ. Cross flung Okay, in ഡിസൈഡ് towards ഉണ്ട് the അവിടെ, middle. അതുകൊണ്ട് That is a രക്ഷപ്പെട്ടു. brilliant interception. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. He's That's got a a simple shot! goal for Oh, that's Kukchu. incredible! And that has raised the roof! After 80 The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely ബറേസ് moment. രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് മെസ്സിയെ എടുത്തത്. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. added time. Okay, it's full And time. we're done. Well, that was good. A terrific advertisement for Okay, bro. attacking Okay, football. free Both players. sides Okay, bro. glad to trade blows, to set out Okay, nice always game, bro. only to Bro, win. nice game. And it came down to one decisive moment. Okay, that was good game. Okay, next room to one go. Oh, sorry, room alone. Friend request. Request. Bro, it's okay, okay. ഒരു minute, bro. ഒരു minute. Okay. ആഷ്ലിനൊക്കെ പോയിട്ട് കുറേ ആയി. ഇതാണ് നമുക്ക് കളി നിർത്തി ആഷ്ലിനൊക്കെ. എൽ ക്ലാസിക്കോ ഉണ്ട്. എഡ്വിൻ ബ്രോ, എൽ ക്ലാസിക്കോ നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ് ബ്രോ അല്ലേ? ഓക്കെ ബ്രോ, റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടോളൂ. ബ്രോ നല്ല കളിയായിരുന്നു ബ്രോ. ബ്രോ ഗോഡൊന്നും അല്ല ബ്രോ. ഇനിയിപ്പോ ബ്രോ മറ്റേ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോ ഡോഗിൽ ബ്രോ അതുപോലെ മിലൻ ബ്രോന്റെ കളിയൊന്നും കാണണം ബ്രോ. തീയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോ റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പോ 6 minutes ആൻഡ് റാൻഡം, അത് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ബ്രോ. 6 minutes ആൻഡ് റാൻഡം. ഓക്കെ.
Okay, drop out of form ആണ്. So റൂമിൽ ഇറക്കാം. Okay, അപ്പോൾ വേറെ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. Okay, let's go to the match. Bro, next ഇട്ടോളൂ ബ്രോ, മിലൻ ബ്രോ ഇട്ടോളൂ, റൂം ഇട്ടോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടാലും മതി ബ്രോ. ആ, ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി, ഫ്രണ്ടല്ലേ, ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. We have already started here. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements. Overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, he's felt that, hasn't he? Okazaki was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Don't concede the opener. Neymar. It's Neymar! ഓ നെയ്മർ, ശ്ശെ, നല്ല ഷൂട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ And അത്. he looked every bit the assured keeper there. Neymar really must be thinking what he has to do to score there. ആ നല്ല ഷൂട്ടായിരുന്നു, മിസ് ചെയ്തു പക്ഷെ. ബ്രോ ആൽബി ബ്രോ, മിലൻ ബ്രോ ഉണ്ട്, Barcelona മിലൻ with ബ്രോ their കഴിഞ്ഞ് first ബ്രോ corner. കയറിക്കോ, ആൽബി ബ്രോ First in the കയറിക്കോളൂ. game for either side, actually. Okay, right. Terrific ഓ header. റൂമിൽ തൂക്കിയടാ, ശ്ശെ. Well, he should have done better, and he knows it. Rummenigge is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. Robertson is one of the key ingredients in the team's attack. Who do you, Jim, see making the difference here? Yeah, Kevin De Bruyne. He's just one of the Oh, best shit, strikers control of ആയില്ല the കേട്ടോ ball ball. you'll ever see. And that applies just as much to his passing game as it does to his shooting prowess. He generally likes to keep things simple, taking as few touches as possible, but making every one of them count. I've got a feeling he's going to be a real handful for the opposition. Rummenigge! Okay, റൂമിൽ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ. Goal! Barcelona! The breakthrough strike! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So the first goal of the game. Well, this will present the manager with a few interesting... Shapes to shoot! And they've got rid. ഹക്കൈ ബ്രോ ഉണ്ടല്ലോ ബ്രോ, He's ഞാൻ gone വിട്ടുപോയി ബ്രോ, looking മറന്നു. for safety. ആൽബി ബ്രോ സൂപ്പർ നൈസ്. ഓക്കെ അപ്പോ Searching pass he's played there. Casillas gets his hands on it and the danger is averted. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. That's a throw. ഫസ്റ്റ് എന്റെ ഗോളായിരുന്നു, എന്താ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. That has been slung wide. ഞാൻ Picked out brilliantly. It's roll! ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് മിസ്.
And he has produced there the crispest of hits. Well, the keeper looks Okay, it's a miss, perplexed. it's a miss. That was hit with real ferocity. ഞാൻ വേറെന്തോ ആലോചിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഓക്കെ ഓക്കെ. Now it's Iniesta. Oh, nice. Okay. And he's in on goal. Lovely bit of Rummenigge. Okay, Rumi It's നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ. in. Nice goal from Again Rumi. in a trice, and they are soaring. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. How Oh, would you thanks, review bro. the first Thanks, half? thanks. Well, I think things have worked out pretty ഞാൻ well ഒന്ന് so പെയിന്റ് far, ഇട്ട് Peter. നോക്കിയതാ, If it കിട്ടുമെന്ന് ain't നോക്കിയതാ, broke, പക്ഷെ don't കറക്റ്റ് fix it. വന്നു. So I പുള്ളി think the manager has heel to trick resist ഇട്ട് change എടുത്തു. at this stage. Please keep your eyes on Barcelona go in at half-time on a comfortable 2-goal cushion. Okay, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലോട്ട് പോകാം. ടച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്കോർ ഇസ് 2-0. And the action is back underway. And the through ball. He's come in Oh, hard. nice. Donatoni. ശ്ശെ, Good ഞാനത് looking ball. കേറുന്ന കരുതി ഞാൻ വേറൊന്നും സ്കില്ലൊന്നും And നോക്കിയില്ല it's അവിടെ. De Bruyne. Great vision. ഒഴിഞ്ഞ De Bruyne. കറക്റ്റ് പാസ് ഗ്യാപ്പിൽ ത്രൂ And ബോൾ this ഇട്ട് is Raul. കാർലോസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Barcelona needed that. They really needed it. Well, I thought they got off lightly there. Oh, The shit. odds were stacked against. Oh, what has Okay. happened here? He's found a way through. It's Luis Suarez. Cleared away. Nicely spread. Donatoni. Barcelona are 2 up early in the second half. Iniesta can so cleverly bypass the press. Conte. Bastoni. Conte. De Bruyne. Quality ball. And it's Robertson. It's Xavi Alonso. And they win it back again. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Okazaki. പുള്ളി ബാക്ക് പാസ് ഇട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. And this is Luis Suarez. Now it's Luis Suarez. That pass has been well intercepted. Goes looking wide. De Bruyne. Roberto Carlos. Now it's Okazaki. That's a sharp pass. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Bastoni with the slide tackle there. That is lovely. Now it's De Bruyne. Barcelona can consider themselves just about safe now. ശ്ശെ, വേണ്ടായിരുന്നു, പാസ് ഇടായിരുന്നു. കേറുമെന്ന് നോക്കിയിട്ടതാണ്. അയ്യോ, മിസ് പാസ്. Well, that has not gone well. Xavi Alonso. Messi. Now it's Luis Suarez. De Bruyne. കേസ് ഫുൾ ടൈം. And that is as far as it goes. Barcelona Okay, bro. are chirpy, cheerful and ആദി ബ്രോ ഉണ്ട് contented. ഉണ്ട് ബ്രോനെ It 2 was ദിവസം a കണ്ടില്ലല്ലോ ബ്രോ. comprehensive display throughout, and their tactician-in-chief ഹക്കെ could ബ്രോ, draw great മിലൻ ബ്രോ ഉണ്ട്. മിലൻ satisfaction ബ്രോ from it. കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബ്രോ കളിക്കാൻ. ബ്രോ മിലൻ ബ്രോ ഉണ്ട് ബ്രോ. നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ്, മിലൻ ബ്രോ ലൈവിലുണ്ടോ നോട്ടെ. ബ്രോ മിലൻ ബ്രോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബ്രോൻ്റെ കയ്യിൽ കയറാം.
ആ ഓക്കെ ഓക്കെ മിലൻ ബ്രോ ഉണ്ട് ബ്രോ. ബ്രോ ഞാൻ ഇടുന്നില്ല ബ്രോ. അൽവി ബ്രോ ഞാൻ റൂം ഇട്ടിട്ടില്ല അത്ര നേരം. ആ, എല്ലാ അവരുടെ റൂം ഐ ഡിയിലിട്ട് കയറുക. അൽബി ബ്രോ ഞാൻ എല്ലാവരും ആദ്യം മുതൽ ചാറ്റ് നോക്കി അറിയാം ബ്രോ. ഞാൻ ഒപ്പണന്റിന്റെ റൂമിൽ ഐ ഡിയിലാണ് കയറുന്നത്. ഞാൻ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് അയ്യോ ഛെ. Terminal ബ്രോ. ഓക്കെ 6 extra time. Varghese bro, nice bro. ആ ഓക്കെ ബ്രോ. നെക്സ്റ്റ് ബ്രോ ആണ്. റൂം ഇട്ടുള്ള ബ്രോ ഞാൻ കയറാം അതിലൂടെ കയറാം. ആ പുള്ളിയുടെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലോ. മെസ്സിയൊക്കെ എടുത്ത് എറിയും തന്നെ പിന്നെ. മെസ്സി എടുത്ത് എറിയാതിരുന്നാ ഭാഗ്യം. നോക്കാം. മെസ്സിനെ പൂട്ടാൻ കുറച്ച് പണിയാണ്. ഷോൾസിന് രണ്ട് മൂന്ന് മിസ് ആ ഷോൾസിന് ത്രൂ ബോൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് Hello and ഫ്രീ welcome കിട്ടിയാൽ one and പുള്ളി all. അടിച്ചു The കയറ്റും. പക്ഷെ atmosphere മെസ്സി അങ്ങനെയില്ല. building മെസ്സിക്ക് ത്രൂ very ബോളൊന്നും nicely വേണ്ട. here. മെസ്സി ഒറ്റയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് Gorgeous, അടിക്കും. gorgeous evening. The skies are clear, the അതാണ് noise രണ്ട് is വ്യത്യാസം. fervent, the atmosphere frenetic. ഷോൾസിന് ഒരു ത്രൂ ബോൾ ഇട്ടാൽ I'm പുള്ളി Peter എടുത്ത് Drury ഓടി and അടിച്ചോളും. providing പക്ഷെ മെസ്സിക്ക് analysis ത്രൂ and ബോളും വേണ്ട expert ഒന്നും വേണ്ട. ഒരു opinion നോർമൽ പാസ് alongside me സെന്ററിന് പാസ് will be എടുത്ത് Jim പുള്ളി Beglin. അവിടെ നിന്ന് Well, കയറ്റി thanks for കളിക്കും. that, Peter. I'm more than ready to get going here. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of ഒരു ത്രൂ ബോൾ ഇട്ട് anticipation നോക്കാം. in the air. Game on. പക്ഷെ നടന്നില്ല. സുവാരസ് ഓടി കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇട്ട് Things have got നോക്കിയതാണ്. underway here pretty promptly. പക്ഷെ ഓടി എത്തിയില്ല. Passes coming off in quick succession here. Chips it through. Rummenigge. It's good run that, great timing. Not the best distribution from the keeper. Can he get on the end of this? And this is... Can he finish? Oh, it's ഓ fallen loose again! അവസാനം റീബൗണ്ടി കിട്ടിയതാണ്. There it രക്ഷപ്പെട്ട്. is! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the റീബൗണ്ടിൽ കിട്ടി. defence saw ശ്ശേ. nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. എടാ Look, that's one എങ്ങനെടാ of the first പാട്രിക് വിയറ things റീഡ് you ചെയ്തത്? learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. Barcelona are seeing a lot of the ball and have a 1-0 lead to show for it. Ruben Dias did well to step in there. That was more than necessary. Oh, he's going to be disappointed with that. Oh, well played. Oh, easy pickings there. ശ്ശേ. Tries to pass it through. Scholes. Vieira. And it's Messi. Rijkaard demonstrating his defensive quality there. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0.
Picked out brilliantly. Roberto Carlos gets into some space. And the counter-attack is on for Barcelona. Now it's Luis Suarez. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Luis Suarez. He's got away. And a shot! It's loose now and they want to get it back. And he nearly went all the way. Messi can really show some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. And that has found him in acres of space. And the shot! Oh, Scores! A correct. princely അവിടുന്ന് strike! കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഷോൾസിന് ത്രൂ ബോൾ That ഛേ, is a gem! An ഞാൻ തന്നെ കളി absolute തുടങ്ങി പറഞ്ഞു ഷോൾസിന് ത്രൂ gem! ബോൾ മതി ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ Barcelona are മെസ്സിനെ back കവർ in ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ business. പണിയാടാ, പൊട്ടും, ടീം എന്തായാലും പൊട്ടും. Barcelona grab the equaliser and we're all square. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. ഓ, Can അമ്മ he stop the ഡോറടിക്കുമോ? counter here? ഞാൻ Now കഴിക്കും. who's going to be first to this? Goes for the shot! And we've reached half-time. അങ്കാര മെസ്സി, Well, the അതെ glass അതെ, is either half അങ്കാര full മെസ്സി or half കറക്റ്റ്, empty. അതാണ് Neither പുള്ളിക്ക് side പറ്റിയ yet കമന്ററി. truly to അങ്കാര impose മെസ്സി, themselves, അങ്കാര and it's മെസ്സിന്റെ level മുടിയിലും pegging at സീനാണ്. half-time. അൽബിബ്രോയ്ക്ക് അറിയാലോ പുള്ളിയുടെ So പ്ലേ all സ്റ്റൈൽ. square at half-time. മെസ്സിയുടെ Each സെന്റർ side എന്നല്ല, matching the ചിലപ്പോ other blow ഒപ്പണന്റ് for ഹാഫിന്റെ blow at സെന്റർ the moment. എന്നാണെങ്കിലും പുള്ളി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഗോളാക്കും. ഷോട്ട്സ് പക്ഷെ ഓപ്പൺ ചാൻസിൽ ത്രൂ ബോൾ ഇട്ടാ തീർന്നു. സ്റ്റണ്ണിങ് തന്നെ, അവിടുന്ന് പിന്നെ സ്റ്റണ്ണിങ് തന്നെ, പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല. Barcelona get the second half going. Barcelona have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Okay, it's an opportunity. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Well, if he truly fancies his chances from here, he's going to need the best of the best. They want to be quick to recover this. Okay, അവിടെ Played towards the other കാർലോസ് ഫ്രീ side. നിൽക്കുന്നുണ്ട്. Good ball, that too. Iniesta. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Scholes. Now it's Luis Suarez. Roberto Carlos calmly anticipates. It's good pressure, good intensity. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. Azar. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Roberto Carlos. And Iniesta. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And it's Scholes. ഓ പോടാ. Running strong and purposeful. ഓ, Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Adams promptly onto that, and that is that. Messi goes steaming forward. Well, the movement is എടാ, slick, എന്തുവാടാ the position? speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Has a look and place it forward. And the pass is intercepted. Azar, given the lift of his goal, played back into the centre. Rummenigge, played out wide. Barcelona clearly are pushing for the win here, Peter. It's Oh, making for a but very frantic end to this game. okay, മെസ്സിനെ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോയി, കളി മാറും. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. If we're going to get a winner, it's got to come now. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Nicely aimed pass. This is intriguing. എടാ, Next ഡിസൈനിൽ goal കയറില്ലടാ, critical. Well, a goal either way at this stage would Okay, qualify nice, as a steal. A
think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Oh, shit. And no surprise, that's a booking. Well, the players are flocking round their fallen colleague and they look worried. Shit. Nice ആയിരുന്നു കേട്ടോ. മിസ്സായി ബ്രോ, മിസ്സായി. പക്ഷേ ഒരു ഹസാഡ് ആയതുകൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ ഷൂട്ട് മറ്റേ ഷോൾസിന്റെ സെയിം ആണ്. Substitution for Barcelona. അടിച്ച് കയറ്റും. Number 20. We have got changes here from both sides, in fact. 21. Diego Forlan. Coming on the field. And it's Kukçu. Number 50. And this is Inzaghi. And a chance! It's run loose. Who's going to get there? And that has been clubbed away. So nothing between them in 90 Okay, it's minutes. after And full we are time in and for let's extra go to the time. extra time. Well, I think many on that pitch were ready for the final whistle to come, so let's hope that there's still plenty of energy about. I mean bro, So a brief next breather and ഹക്കായി then ഉണ്ട്, അത് extra കഴിഞ്ഞ് ആൽബി time. ബ്രോ ഉണ്ട്. No winner in 90. 30 more to come. ഓക്കെ, നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആടാ. Well, there's your danger man. ഇത് A തൂക്കും, ഇത് title തൂക്കും, that ഇത് is തൂക്കും, ഇത് entirely തൂക്കും. justified. Drilled in low. ശ്ശേ, പാസ് ഫാർ പോസ്റ്റിലേക്ക് പോയി. Messi. So what can they make of this? He can run onto that. And he's away. Oh, the ball's run loose here. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. എവിടെ പാസ് പോണം നോക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ. Roberto Carlos. Kukçu. And it's Neymar. Roberto Carlos. And here's Inzaghi. അതെന്താ സംഭവം? എടോ അതെന്താ സംഭവം? ശ്ശേ. Messi. Ball played for Kukçu. Okay, Messi. it's the second half. Okay, second half to go. And that's it for the first half of Okay extra bro, time. Amit bro, thanks. Right. Well, ഫ്രണ്ട്സ്, it അപ്പോൾ has ലൈവ് been ആണെന്ന് a എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ലൈക്ക് ചെയ്ത് punishing സപ്പോർട്ട് game, ചെയ്യുക. both ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന physically ഫ്രണ്ട്സ് and സബ് ചെയ്ത് mentally. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. But does either team have what it takes to find the winner? Is there to be drama in these final 15 minutes? ഓക്കെ, വിങ് മാറ്റാം. അവിടെ മെസ്സി ഫ്രീ ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. This really has been thrilling. Both sides going at it, and now for the final act. Messi, a player who needs no introduction. Oh, super find. ഓഫ് സൈഡ്. ഞാൻ എങ്ങനെ എത്ര ഫ്രീ ആയി നിൽക്കുന്നു വിചാരിച്ചതാ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ബാസ്റ്റനെ ഓഫ് സൈഡ് ആക്കിയോ, ട്രാപ്പ് ആക്കിയോ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അവിടെ മെസ്സി ഫ്രീ ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മെസ്സിക്ക് കൊടുക്കാം. It's a pretty loose pass. ഓക്കെ, മെസ്സിക്ക് ഒരു ത്രൂ Great ബോൾ. vision. Messi. Filippo Inzaghi. എടാ ഫിൻസാക്കിന്റെ ഒരു ബോൾ എന്തോടാ ഓപ്പോസിറ്റ് A game പോകണം. with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They Oh, what has happened ഓ, here? പെനാൽറ്റി And ബോക്സിനകത്ത് he's കയറി. managed to get free. And that has been അതിനകത്ത് cleared. ടാക്കിൾ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല പെനാൽറ്റി ബോക്സിനകത്ത്. Well, അതാ സീൻ. that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. Well, that has not gone well. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ ഡ്രോ. നൈസ് And നൈസ് we're ബ്രോ. done. Well, nothing to separate the sides in the end. Not for the want of desire, drive or determination. No complaints. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Well, a ഷോൾസിന്റെ decent draw, ഒറ്റ Peter, ഷൂട്ട് with a good കളിയെ mix of മാറിയില്ലേ. action and ആ, plenty of എനിക്ക് ഒരൊറ്റ talking ചാൻസേ points, കിട്ടിയുള്ളൂ. and it എന്നെ ended with ഒറ്റ the ചാൻസ് right അല്ല, നല്ല result. ചാൻസ് കിട്ടി. പക്ഷെ മിസ്സായി. ഓക്കെ മിലൻ ബ്രോ, നൈസ് മാച്ച്.
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്കൈ ബ്രോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 31790855. മിലൻ ബ്രോ, നൈസ് മാച്ച് ബ്രോ. ബ്രോ മെസ്സിനെ കൂട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഡ്രോ ആക്കാൻ പറ്റിയത്. ഷോൾസിനെ കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പത്തിൽ കഴിച്ചു പണി കൊണ്ടുവരും. ഓക്കെ, ബ്ലിറ്റ്സ് യമാൽ, ബ്ലിറ്റ്സ് വിയ, ബ്ലിറ്റ്സ് മെസ്സി, ബ്ലിറ്റ്സ് സീക്കോ. ഷെവ്ചെൻകോ ഇനി ബ്ലിറ്റ്സ് അല്ലല്ലോ അല്ലേ? അതെ ബ്രോ, അതെ ബ്രോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നാ വരുന്നുണ്ടോ? ആ പുള്ളിയുടെ സ്കോഡ് നോക്കിയേ. ഓക്കെ ബ്രോ, ഇനിയസ്റ്റ CMF എവിടെ CMF ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് ത്രൂ ബോളാണ് പുള്ളിയുടെ ലക്ഷ്യം. DMF ടു CF ഓർ CMF ടു CF. ഇനിയസ്റ്റയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലോങ് പാസിനും അതുപോലെ ലോ പാസിനും ലോഫ്റ്റഡ് പാസിനൊക്കെ പുള്ളി സീനാണ്. ഇതാണ് ലോ പാസും ലോഫ്റ്റഡ് പാസും. പുള്ളിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അങ്ങനെ തന്നെ ആവും, ഇത് പറയണ്ടല്ലോ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Things have got underway here pretty promptly. Oh, Iniesta. Barcelona have opted to go 3-4-3 by the looks of it here, Jim. Yeah, it's one of these systems, Peter, where the front three are obviously the headline makers, but the back three have considerable responsibility and pressure on them. So a strong... And Messi! Oof. And for a moment, time stood still. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Engages and forces him off the ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Shevchenko. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Barcelona, so far, providing no real test at all for the goalkeeper. Messi. Big chance! Well, now it's a race for the ball. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Iniesta was in no mood for any of that. Messi. Messi going face to face with his great rival. Oh, Out of play for free a and throw. Oh, Blitz bro, Blitz പുള്ളിയിലുള്ള ബ്ലിറ്റ്സ് എല്ലാം തലവേദനയാണ്. മെസ്സി ആയിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ ഡേവിഡ് വിയ. ഓ, And it's Messi. സാധനമാണ്. Neymar. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent.
Barcelona look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack. അതെന്താ But സംഭവം? Shevchenko! ശ്രദ്ധിച്ചു അത് Brilliant എന്നെ from ടാക്കിൾ ഞാൻ എന്റെ Shevchenko! പ്ലെയറിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്ത്. A finish right from the top draw. Barcelona are in front. And a trademark move. കോഹ്ലി ബാലിക്കാൻ തടയാൻ പറ്റിയില്ല. Classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal അതെന്താ at the other. സംഭവിച്ചത്? And it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that: clinical. Barcelona have broken through. It's 1-0. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here. And while there's never a good time to be caught out, ഈ you ഫോൺ definitely എത്തുമ്പോഴേക്കും don't want it to be ബുള്ളറ്റ് അവിടെ now. എത്തി. Luis Suarez. Messi. Can he get on the end of this? Suarez showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Messi, good purposeful running this. ബോൾ എടുക്ക്. That pass has been well intercepted. Oh, good read. That was well played. Well Okay, it's a stuck. half time and the score is 1-0. And the referee brings the first half to a close. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still bro, very much up for grabs. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an Score awful lot of okay. questions have got to be Right asked, position. and the answers need to be found in a hurry. എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പകുതിയിലധികവും ഫാബിയോ കപ്പലോ വിത്ത് ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ. And we're underway again. Barcelona really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Nice looking ball. Nicely worked. Chance for a shot! It's in! Oh man, how is it possible? And there we have it, the 2-goal cushion. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? It's Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! The glamour and the glory! A finish of true class! And they are cruising away. No space, no problem. You just cannot stop him. Cristiano Ronaldo demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. A case now of complete control. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. And this is Luis Suarez. Barcelona have reclaimed it. This is the time you need that pace. Koulibaly. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. And it's Neymar. Played out wide, back into the middle. Header! Oh, Decent ball attempt, വേദനിക്കും. but ഒന്ന് not quite മെല്ലേക്ക് good തട്ടേ. enough. Barcelona Shut certainly up, look no sharp me. there. They're very well Clear drilled in this art അടിക്കായിരുന്നു. of counter-attacking. Looking to play him in. നല്ല ത്രൂ. ഇത് നടക്കില്ല. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Red. Zico has got himself a free kick. The referee's come over. It's a red card. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Just too high. Zico will have to accept some flack for that. Was anyone really expecting it?
ball അങ്ങനെ ഇപ്പോ പിള്ളേരോട് എത്തിക്കുക. Costa Curta. Still no way through. The defending here is resolute. Ambitious ball here. പൊട്ടി. Well, that tackle was certainly sturdy. Oh, Well, that's pretty clear. It is a കറക്റ്റ് foul. സമയത്ത് ബോൾ മാറ്റി. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. ആ പുള്ളിയുടെ ഡിവിഷൻ റാങ്ക് കാണിക്കാൻ കാണിക്കാം. Zico is behind this one. Well, the goalkeeper needs to have everything to his liking, ആ and he's മെസ്സി എടുക്കൂടാ, barking out the വീക്കിക്ക് മെസ്സി orders എടുക്കും. now. മെസ്സി. ഓ Zico has a shot. അത് വേണ്ടായിരുന്നു ബ്രോ, Yes! ഈ ചതി വേണ്ടായിരുന്നു ബ്രോ. Over സ്കിപ്പ് the അടിക്കില്ലേ? hills and far away. No catching them now. Gorgeous, just gorgeous. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യപ്പോ, It's ഒരു become a വഴിയില്ല. case of men against boys. And it's Neymar. Iniesta. Barcelona really have been second best here, second to every ball, and they can't have any complaints about where they are now. The good thing is they haven't given up, but it's not looking favourable. Rummenigge! Now who's going to be... Oh, he's been caught napping. Bonucci gets it clear. Cristiano Ronaldo. Kante simply refused to be outdone there. Neymar. Oh, played right into his path. He's found a way through. Messi. Now, what about a counter-attack? Some good work on the right flank here. Rummenigge. And time is up. ആരെണ്ണത്തിൽ ഒതുങ്ങിയത് രക്ഷപ്പെട്ടു. Barcelona പക്ഷെ ബ്രോ suffer എന്നാലും a വേണ്ടായിരുന്നു. humiliating defeat, and if that weren't painful enough, there's all the analysis and scrutiny to come. It was a poor show all round. So there it is. How do you look back on the game then, Jim? Barcelona desperately Rang failing on to them, bro, impose come themselves on, on man. the game. Decidedly flat, disjointed in so many areas on the pitch, ബെസ്റ്റ് സ്കോർ and you're never going to win like that. എല്ലാം ബെസ്റ്റ്. Many thanks to Jim, and with ഡീമഫ് that, it is പാട്രിക് a വിയറയും very കൂടെ good night ഉണ്ടെങ്കിൽ to you. തീർന്നു. പിന്നെ അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കി, പാട്രിക് വിയറയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. മറ്റേ ബ്ലിറ്റ്സ് യമാലിനെ ഇറക്കിയിട്ടില്ല. ഇനി അതും കൂടെ, അതിന്റെ ഒരു കുറവും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ബ്രോ, സീൻ നല്ല കളി ബ്രോ, അടിപൊളി മാച്ച്. ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് തോൽവി. ഓക്കെ ഇപ്പൊ ആൽബി ബ്രോന്റെ കയറാം. 31589407. ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ലൈവ് ആണെന്ന് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതേറ്റാണ് ഫ്രണ്ട്സിനെ സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അമിത് ബ്രോ നെക്സ്റ്റ് റൂമർ സെറ്റ് ആയിക്കോളൂ ബ്രോ. ഓക്കെ അപ്പോൾ അമിത് ബ്രോ കഴിഞ്ഞ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി. റൂം ഐ ഡി ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ഇപ്പോൾ അമിത് ബ്രോ ആണ്. ഗൂഗിൾ ബ്രോ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ, ഗൂഗിൾ ബ്രോ ആണ് കാണുന്നത്.
Okay, bro. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear Okay, evening. game The start. conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Oliver Kahn, a huge man with a huge presence and a big, big voice in the game. And big in intensity too, such a fierce competitor. Put a foot wrong and he'll be sure to let you know about it. Well, he just commands respect, doesn't he? Respect of everyone, teammate and opponents alike. Yeah, and he'll be setting the highest of standards out there, and he expects them to be met. No rest for that defence. Bumps him off it and wins back the ball. Serginho did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Can he get it through? Van Basten, he's away! Great chance! And he was there to get a vital touch. Van Basten clearly thought he had the beating of the keeper. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Drogba clears it away. And now a sudden chance to counter. And he was quick to react. That's a lovely, neat pass. Oh, he's going to be disappointed with that. Now, can they get him away? Oh, well played, well played. Okay, The risk എടുക്കാനൊന്നുമില്ല, clear reprieve will be ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. perhaps momentary. Looking to play him in. Roberto Baggio. Baggio crosses. Keeper has taken decent chance. Oh, Guardiola അല്ലേ? Guardiola Oh, തന്നെ that shot. wasn't far away. Well, that would have asked some awkward questions of the keeper had it stayed on target. Barcelona are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Neymar. And here's Suarez. Played back. Neither of these two want to come off second best. Wow, look who's involved. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And Messi! Now, who's going to be first to this? Oh, he's been caught on it here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And here's Suarez. Messi knocks it into space, and it's been played through. He is through here. Good read, needed to be. And he can clear it away. And he's managed to gift it back. Messi. And it's Roberto Carlos. Oh, shit. Messi. Oh, played right into his path. Shapes to shoot! Okay, There that's it an is! Well, open that's chance. very much changed the complexion. It's also changed mindsets and moods in both teams, and it had to be him. Drogba Bro, really played 200 that points return ball വേണ്ടേക്ക് to bro. Come on, perfection man. there, Best Peter. CF after Rio And Ferdinand. we've reached Rio half-time. Ferdinand. Well, there were plenty Best of talking build points up in that first half, but just the one PB. goal. It's still anybody's game here. ആ ഇപ്പൊ മറ്റേ There's പുള്ളി plenty of വന്നിട്ടുണ്ട്, സോറി, positives to ബാക്കൻ take ബ്യൂർ വന്നിട്ടുണ്ട്. despite the lead ഓക്കെ, being ആ so small, ലെവലിലേക്ക് Peter. നമുക്ക് കമ്പയർ I ചെയ്യാം think playing well, good വാൻഡൈക്കിനെ. energy, a little more ആദ്യം ബ്രോ composure up front ഹാൻഡിൽ perhaps. ഇല്ല ബ്രോ. That's ഞാൻ not too ഒന്ന് much സെറ്റ് to ask. ചെയ്യാൻ ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കി. Barcelona have made the crucial breakthrough, and they're looking pretty satisfied at the break. വേറൊരു ആദ്യം ബ്രോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആദ്യ ഷോട്ട്. പുള്ളി അവിടെ പോയോ? Substitution for Manchester United. ആദ്യ ഷോട്ട്. Number 13, El Hadj Diouf. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലോട്ട് കൊടുക്കാം. 7, Serginho. And we're off again. 15, Pep Guardiola.
Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. എടാ മിസ്റ്റേക്ക് ആയടാ പക്ഷെ Suarez showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Messi played out towards the right wing. Oh, super find. Roberto Carlos, Rodri, Conte, Neymar. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And this is Owen. Barcelona just about have their noses in front. It is the slenderest of leads. And that's a dangerous... Luis Suarez! ഓ നൈസ് ട്രൈ Messi tries to pass it through, and he's intervened well there. Neymar going face to face with his great rival. Gives it back, played into space. But it is clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Messi. Your impression so far, Jim? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. ആടാ അതൊന്നും I wouldn't സംഭവിച്ചാടാ fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. And Messi! Oof. Denied by an instinctive Oliver Kahn save. നല്ലൊരു ഷോട്ട് Messi is offering സോറി a right മെസ്സിയുടെ smile നല്ലൊരു there. ഷോട്ട് ഒലിവർ ഖാൻ നല്ലൊരു സേവ് ഓക്കെ ഡ്രോഗ്ബ ഹെഡ് ചെയ്തിട്ട ഗോളാ Defending of the desperate variety. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. He He's going saves for again, goal. man. Oh, he's been caught napping. Drilled in low. He's had a shot. Oh, he saves again and again and He again. should have put that one away. Oh, what a stunning save. Absolutely tremendous, and he's kept his team in it. Barcelona have their second corner എടാ, now. അത് ഹെഡ് ചെയ്തിട്ട സീനാണ് ഇത് ഹെഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഹെഡ് കണക്ട് ആയാൽ മതി ഡ്രോഗ്ബയ്ക്ക് Thuram can get it clear. And this is Luis Suarez. Well read, and the danger is averted. Messi! Oh മെസ്സിയുടെ no, 3 ഷൂട്ടും that could be a costly miss. സേവ് Just got too eager there, I think, Peter. Had half an eye on the 2-goal cushion. Shot a goal! That's another chance. എന്റെ പൊന്നടാ പക്ഷെ Barcelona can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And that's another good win of the ball. കേട്ട് ഫുൾ ടൈം Referee looks ബ്രോ at അതെ his ബ്രോ watch പാലക്കാട് നിന്റെ and സ്ലാങ് ഒന്നും blows his മനസ്സിലാവില്ല ബ്രോ whistle. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's ആ only 9 goal. ഷൂട്ട് 9 കോണ്ടാർക്ക് 7 Luis സേവ് Suarez, voted man of the match and അവന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ deservedly so. 7 വരണല്ലോ How would you sum up what we've വിക്ടറി witnessed, Jim? ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാ Well, that was a hard-fought win 6.5 with a defensive masterclass. They backed up their... ബ്രോ പാലക്കാട് എവിടെ ബ്രോ ഞാൻ ചിറ്റൂരാ ബ്രോ Okay, that was nice match. Ruby bro, tough competition. Okay, Amit bro ഇട്ടുണ്ട്. അത് ശരി ഓക്കെ ബ്രോ കഞ്ചിക്കോളാണ് ഓക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ അവിടെയാ ബ്രോ PV കോളേജിലായിരുന്നു പഠിത്തമൊക്കെ Three two 008051.
ബ്രോ വരുന്നില്ല ബ്രോ. ബ്രോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ബ്രോ, എന്റെ ഐഡിയിൽ റിക്വസ്റ്റ് ഇട് ബ്രോ. ബ്രോ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രോ, ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചു ഒന്നുകൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 32094844. ഇല്ല ബ്രോ, വരുന്നില്ല. ബ്രോ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ട ബ്രോ, എനിക്ക് ഐഡിയിൽ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് കയറിക്കോളൂ ബ്രോ. ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് തരാം. ഇതാണോ? ബ്രോ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ബ്രോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി എന്നെ. ബ്രോ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ബ്രോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ബ്രോ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി ബ്രോ. മീൻസ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, റൂമിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആർക്കാ 200? മുഹമ്മദ് ബ്രോ നെക്സ്റ്റ് കളിക്കാം ബ്രോ, നെക്സ്റ്റ് വായോ. പുള്ളിക്ക് 200 പോയിന്റ്സിൽ വാൻഡേക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സീനായിട്ടാണത്. പക്ഷെ ബിൽഡപ്പ് പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് കളിച്ചോളും. കാണില്ല നീ പിന്നെ ഇതിൽ 2 കാർഡും സീന് കാർഡാണ്. ബൊറൂഷ്യ ഡോട്ട്മുണ്ട്. കോവാച്ച് ലോങ് ബോർഡും പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇൻവൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എൻട്രി വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ റൂം ഓക്കെ 6 മിനിറ്റ്സ് റാൻഡം. ഒരു 8 സബും കൂടെ ആയിന്ന് വെച്ചാൽ 500 ആയി. ഒരു 8 സബ് കൂടെ വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൈവ് കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയേ, വീട്ടുകാരുടെ ഫോണിൽ ചെയ്യുക, ഒരു 8 സബ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ നൈസായിരുന്നു. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board.
Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Things have got underway here pretty promptly. Luis Suarez really is a player who can do everything. He makes a more than decent target man, and his energy levels mean the opposition defence are constantly under pressure. And that, I guess, is essential if you're going to play pressing football. Well, that's right. Oh, Messi has got himself a free kick. തൂക്കി എറിഞ്ഞു It's മെസ്സിനെ. not taken ആ him ഫോളോ long, കാണാൻ and പറ്റും that's നമുക്ക്. going to be a booking. Yeah, they look as if they're intent, Peter, on stopping him outside the laws of the game, so the referee is going to have to be very alert here. It's a good 30, 35 yards out, this. That's what the wall's there for, Peter. That's good work. Now it's Neymar. Oh, that looks a cracking ball. Oh, that's been cut out, well played. And that pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Now it's Drogba. Iniesta. And the pass is intercepted. Oh, he's going to be disappointed with that. Costa Curta. Played cross-field, changing the point of attack. Well spotted. And here's Drogba. So it is still 0-0. Now it's Messi. And it's Drogba. Neymar. Luis Suarez. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Oh, nicely intercepted. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. 30 minutes gone. Iniesta. Ball played for Rijkaard. Neither of these two want to come off second best. Costa Curta. Messi touches it back. They're really getting no time to think on the ball here. And this is Messi. Tries a shot! Messi from another planet! About as smooth as it gets. Oh, delicious. Such devilish curl. Oh, what a hit, Peter. And there was nothing lucky about it, let me tell you. And a chance! Oof. And that's what you call Oh, just inspired stop. goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. Barcelona with their first corner. The first in the game for either side, actually. Well, he got rid because he was under pressure. Here's a chance! The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. 1-0 the score. Messi. There will be 1 minute added time. He's found a way past. He's tried one! Oh, the ball's run loose here. And we hit half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Barcelona have played well here, and they have the all-important lead. It's 1-0. And we're already back up and running after half-time. Barcelona carrying a one-goal lead. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to clear chase, it and of course out. those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that.
And this... Oh, shooting chance! Oof, nice It's goal. a goal! Nice goal. Barcelona are back in business. Oh, that is a sweet finish, gorgeously controlled and ruthlessly dispatched. Speed of thought, speed of action. That's Samuel another Eto'o. really clever finish. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. That is Conte. Chiellini is one of those players who's known for reading the game better than anyone. And he's gone backward here. And hit. And Messi! He's missed, but not by that far. Neymar. And it's Iniesta. Drogba. And here's Suarez. Messi looking understand. Takes a shot! Oh, shit. Oh, terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? Oh, he's got a shoots! Goal! Okay, it's a lottery. It's a lottery. And again they hit the front. And that's it. That was always inevitable. Oh, how can they be so careless, Peter? It's too casual. They were never going to get away with that kind of sloppiness. Substitution for Barcelona. Number 18. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Barcelona go into the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Number 6. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Substitutions taking place. Oh, good looking ball. Tries to get it clear. Oh, what has happened here? Eto'o. Decent chance! Oh! They've scored! എടാ ഞാൻ വൈഡായപ്പോ ഗോൾ കേറില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചടാ ഗോൾ വൈഡിലേക്ക് പോയില്ലേ Square, you score, we score. ശരി ഐറ്റം They വേറെ say ആയിരുന്നു that ഞാൻ fortune ആലോചിച്ചില്ല favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. And now he has two. This is quite a battle. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. ഓ Well, മൂഞ്ചി that might be that, Peter. Maybe both. Eto'o! ആ പുള്ളിയുടെ മറ്റേതാണോ എന്താണ് അതിന്റെ പേര് Four സ്പാർട്ട് extra അസിസ്റ്റ് ആണോ minutes അത് added on. Threads one in. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Okay, it's a full That's time. it, we're going to get 30 minutes more. So let's go to the extra time. Well, look, this has been a hard-fought encounter, Peter, so mistakes are far more likely over the next 30 minutes. So to clarify, extra time will follow. There will now be 30 minutes of extra time. Substitution in progress. No winner in 90, 30 more to come. Barcelona pay the price for failing to close out the match in normal time. Can they avoid the same fate here, where the consequences are still more serious?
Azar. Kukcu is the team's great visionary. Filippo Inzaghi. Out of play for a goal kick. Rijkaard gathers from the goal kick. And it's Kukcu. Cafu. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Eto'o. Plays a sharp little ball here. Azar, the specialist in tearing teams apart. Tries to pass it through. Oh, well measured. It's Inzaghi! നടന്നില്ലടാ. And that's a extra time reaches half-time. Well, it has been a punishing game, both physically and mentally. But does either team have what it takes to find a winner? And so the last chance to find a winner. They have played themselves to a near standstill. What is left in the tank now? No, that's been intercepted. Messi. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And this is Messi! Oh, crossbar! Oh, yes, it's there! Late in the day! last This goal could നോക്കടാ well അത്. be it! Gorgeous, just gorgeous. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. Barcelona take the lead. I just think this has been a lesson in character, togetherness and composure. I think most teams would have crumbled by now, but this refusal to give up is brilliant. Baresi cuts it out. Barcelona really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. It's Inzaghi! No mistake! We thought it was over! It's all square once more! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Barcelona are such an adept. He's gone for goal! That was superb goalkeeping! Messi. And that is it, the referee has seen enough. ശ്ശാ. Magic. What a Nice. magical football match, and genuine respect all round. നല്ല കളി How ട്ടാ. would you sum up what we've രണ്ടുപേരും witnessed, നോക്കിയാ Jim? പാസ് Neither ആയാലും side ശരി could get over the line അതുപോലെ here. പാസ് Perhaps കംപ്ലീഷൻ one ആയാലും ശരി team might be എല്ലാവരും happier, but 111 at the 107 final reckoning, it's 88 honours even and no 82 complaints. Kindly make his way to the നല്ല കളി. And with that, it's time ഷൂട്ടായാലും for me ശരി to thank 8 Jim 7 Beglin and to wish you a very good evening. അറേഞ്ച് വന്നു. നല്ല കളി. Nice match, bro. That was. ഇർഷാൻ ബ്രോ ഉണ്ട്, മുഹമ്മദ് ഇർഷാൻ ബ്രോ. ബ്രോ ഇന്നലെയും ബ്രോ ജയിച്ചു. ഇന്നലെ ബ്രോ ജയിച്ചില്ലേ? പക്ഷെ ഇതേപോലെ നല്ല ടഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ ബ്രോ? ആ ലാസ്റ്റ് മെസ്സിയുടെ ഗോൾ എന്തുവാ ബ്രോ? അത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അതൊക്കെ ക്രോസ് ബാർ തട്ടി 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 തട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ ലൈവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ഫുഡ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാവേ. 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, 5 മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ വരാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ലൈവ് ആണെന്ന് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ബ്രോ കളിക്കാം ബ്രോ. ഓക്കെ ബ്രോ, കളിക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്, വേറെ ആരെങ്കിലും ലൈവിൽ വരുന്നോ നോട്ടെ ബ്രോ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കളി കൂടി കളിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ലൈവ് ആണെന്ന് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതായിട്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, റൂം മാച്ചിൻ്റെ താല്പര്യം റൂം ID ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് റൂം ഇതിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടോളൂ, ഞാൻ വരാം.
Okay, friends. Mohammed bro. Okay, okay. Answer bro ഒന്നുമില്ലേ? Mohammed answer bro. Okay, okay. കളിക്കാം ബ്രോ കളിക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ബ്രോ, ഞാൻ ഫുഡ് എടുത്തേ ഉള്ളൂ. ഒരു 5 മിനിറ്റ്. റൂം ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇട്ടോളൂ, ഞാൻ കയറാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൈവ് കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഒരു 7 സബും കൂടെ വെച്ച് 500 സബ്ബായി. ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യേ. എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു 7 സബ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഫാമിലിയുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് സബ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. സബ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ടായിട്ട് ഒരു 7 എണ്ണം ആരുടെയും കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ടോ? ഹക്കായ് ബ്രോ ലൈവിലുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് റൂം ഇട്ട് വെച്ചാൽ ബ്രോ, ഞാൻ കയറാം. അതിൽ കയറാം അടുത്ത്. ഹായ് ബ്രോ, സെയിൻ ബ്രോ, സെയിൻ സലീം. ഹായ് ബ്രോ, ഹായ് ഹായ്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. ഓക്കെ ബ്രോ, 1 This vs is 1 ആണ് Peter ബ്രോ. Drury, ബ്രോ and I'm നെക്സ്റ്റ് happy to റൂം, inform you that ഈ Jim ഗെയിം Beglin പകുതിയാകുന്ന has സമയത്ത് ബ്രോ joined me to റൂം ഐ ഡി offer ഇട്ടാൽ മതി, his ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറാം. expertise. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. If you're just joining us, we are already underway. And here's Son Heung-min. Son Heung-min! Tremendous from Son Heung-min! About as smooth as it gets. And Brazil take the lead. And that No is blitz, stunning, Fernandez. just too hot to handle. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. പണിയാണല്ലോ. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. Costa Curta. Well seen, saw that coming. That's great positioning. So good from him. Costa Curta. Threads one in. Roberto Carlos gets into some space. നല്ല That's ടാക്ലിംഗ് not ആണ്. the cross he had in mind. And he's forced to go back. Can he get it through? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Conte. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet.
And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And this is Son Heung-min. Conte. Iniesta. And that interception was most necessary. That was well played. Shut up. Well stopped. He's had a shot! Oh, nice. ഞാൻ ഗോളി And ചാർജ് he was കൊടുത്തു there പക്ഷെ to get കേറിയില്ല a ഗോളി. vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Brazil with the corner, there first. Pirlo plays it short. And now a sudden chance to counter. Iniesta conjures time and space where few can. Now, can they get him away? Short changes him with that pass. And the shot's on here. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Messi hurtling down that right flank. പക്ഷേ Pirlo on a charge down the left. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Terrific header! Oh, that was no routine save. Forlan actually didn't ബ്രോ do ടൈം an 6 awful minutes lot ബ്രോ wrong, to 6 be minutes honest. and random form. Corner number 2 then. Cleared away. Chance for a shot! Okay, nice drive. Split second reaction. Messi clearly thought he had the beating of the keeper. Corner number 3 coming up. He rises! It's there! And there we have it, the 2-goal cushion. Great corner, and he did the rest. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. So that's 2 now without reply. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but And Messi! Oh, terrific save from the keeper. Messi is offering a wry smile there. This possibly the last play of the half. And there's the end of the first half. So your views on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Join me in wishing a happy wedding anniversary for one of our fan club members. And we're underway again. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal Angelic. and see if they can unsettle them. Sure. Costa Curta. And it's Iniesta. Forwards and with intent. Messi has a shot! Oh, that was a brilliant save. Really രണ്ട് looked sort of sharp there, save. didn't he? That's very well played. Barcelona have their second corner now. ഒന്ന് It's ഹെഡ് a ചെയ്തത് mighty effort! Really well taken ഹെഡ് goal. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The second half off to a spectacular start. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. This is threatening to become a really good game. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Well, he got rid because he was under pressure. Iniesta. Looking to play him in. Roberto Carlos.
Lovely pass, but can he get there? He is through here. Great vision. He's on it. Can he get away? Great challenge. Time to perfection. Oh, good-looking ball. Neymar. Here's Roberto Carlos. Rummenigge. Rummenigge! He's been bundled over. That is a foul. Just a talking to, I think. Yes, it is. Messi is standing over this one. Yeah, and I think it's a lesson to be learned in not conceding free kicks in this area. Messi! Messi! Genius! That is പുള്ളി a അവിടുന്ന് gem! മാറിയപ്പോ An ഇങ്ങോട്ടിട്ടാണ്. absolute gem! And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas. Well, that was wonderful in every regard. Vision, concept, and considerable accuracy. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. We have ourselves a real game here. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Substitution for Brazil. ബ്രോ മിലിൻ ബ്രോ കളിക്കാം ബ്രോ. നമുക്ക് രണ്ടാം വർഷം കളിക്കുന്നവർക്ക് കളിക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്, മറ്റേ ഒരു പുള്ളി കൂടെ ഉണ്ട്. Tries to ആ pass it പുള്ളിയോടെ കഴിഞ്ഞ് through. നമുക്ക് വീണ്ടും കളിക്കാം. Oh, he's managed to get himself സെയിൻ എന്ന് offside. പറഞ്ഞൊരു ബ്രോ ഇപ്പൊ Don't കളിക്കുന്നുണ്ട്. you just love അത് the കഴിഞ്ഞ് level നമുക്ക് of വീണ്ടും കയറാം ബ്രോ. intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. അല്ല, അപ്പൊ സെയിൻ ബ്രോ അല്ല, സെയിൻ ബ്രോ ആണ് അടുത്ത. സെയിൻ ബ്രോ ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് ബ്രോ ആണ് കളിക്കുന്നത്. അൻസഫ് ബ്രോ. അതാ ഇത് മിസ്സായ പോയി, കളി പോയി. Conte. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Chips it through. Can't play ഒരു comfortable. സെക്കൻഡ് മുമ്പ് ഇട്ടാണെങ്കിൽ. So, what can they make of this? Conte. He came in hard, very hard. Well, that had the makings of something Offside quite promising, but it's fizzled out into nothing. ഫൗളാണല്ലോ നമുക്ക്. ഓഫ്സൈഡാണ് ആയിട്ട്. This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Oh, some tackle that. Batistuta made it all look so simple there before he invited his own complications. He's had a fair tumble under that challenge. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Now, this could be a chance. Oh, nice touch. Scholes is always scanning the pitch for targets. That is a great pick out. Tries a shot! It's fallen kindly here! Almost he scored. എന്റെ പൊന്നു വിയെ, അതിങ്ങനെ അടിച്ച് നന്നായി എന്തായാലും. And the keeper beats it away. And there goes the final whistle. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either side to find a winner. Any reflections on what you've seen, Jim? Yeah, this looked the most likely outcome, but we've had a good variety in this game, despite it being anticlimactic.
And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പുള്ളി തൂക്കി, സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഞാനും തൂക്കി. പക്ഷെ മെസ്സിയുടെ ഈ ഗോൾ സീൻ. ഫ്രീ കിക്കുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ബോട്ടം കോർണറിലേക്ക് മെസ്സിയുടെ ഒരു curve. Bro, nice game bro, what's up bro? Good game. ഞാൻ പുള്ളി എന്തോ സെറ്റിങ്സ് മാറ്റിയതാണ്, എനിക്ക് ബാക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ബ്രോ എക്സലന്റ് വേണ്ട ബ്രോ. ബ്രോ റാൻഡം ഇട്ടാൽ മതി ഫോം. ബ്രോ സെറ്റ് റാൻഡം ബ്രോ. ബ്രോ റാൻഡമായി സെറ്റ് ചെയ്യും. ബ്രോ റാൻഡം സെറ്റ് ചെയ്യും ബ്രോ. റാൻഡം റാൻഡം. Rain, rain, rain. അല്ല ഇവിടെ വേണ്ട ഒരു ബ്രോ കളിക്കാൻ പോകും. ബ്രോ കളിക്കാം കളിക്കാം. പുള്ളി മാറ്റുന്നു തോന്നി. ഇപ്പൊ എന്താ റെഡി കൊടുക്കാം.
So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Well, Peter, there's goalkeepers, and there are great goalkeepers, and then there's Oliver Kahn. He's in a league of his own. Well, he is a goalkeeping icon, isn't he? The man famously known as King Khan by some. He's belligerent, he's brazen, but he's utterly brilliant. And never in a mood to accept failure. There's that body language he's always talking about. No wonder he instills both respect and fear in opponents. And it's Messi. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Can he get it through? Oh, played right into his path. Iniesta. Conte. Drogba. Barcelona finding their passes. It's run loose here. Drogba. Drogba! Great effort, beautifully taken. Drogba brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. Messi plays it short, swings in across. And now they can spring out of defence. Bastoni calmly anticipates, and it's Iniesta. And here's Suarez. He's found a way through. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Now it's Luis Suarez. Iniesta. No outsmarting him this time. Neither side yet able to force a breakthrough here. Iniesta plays the game a step ahead of almost anyone. Albert Ferrer. And it's Koundé. Now it's Olise. Iniesta. And it's Messi. Messi takes control of it and he's on the move. He's having a shot! Cleared without complication. And reclaimed it in a trice. So still we are where we began. It's 0-0. And that pass just didn't quite work. Conte. Into the final 5 minutes of the first half. Messi. Oh, that's fabulous. Shot, can he finish? Oh, nice save. That's what you call inspired goalkeeping. Bro, Really must be thinking what he has to do to score there. It's their second corner of the game. Drogba head ചെയ്തിട്ട goal. Head തട്ടിയ goal ആണ്. Drogba. He's got crossbar. And the shot. And now a sudden chance to counter. And we've reached half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. The midway point of the game. Barcelona ended that first half in such a strong fashion. I think we'll just have to wait and see now if they can rekindle that drive and that determination. It's been great commitment, and that has to be maintained in the second half. And he shoots! Oh, the ball's run loose here. The keeper was likely to need his best there, and he found it. Passing is crisp and sharp. Plays a sharp little ball here. Olise. That's a lovely, neat pass. And his chance! We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. Messi puts his foot on the gas. And the Ah, finish! open chance കൊടുത്തോ. It's in!
And that is the goal we've all been yearning for. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. So the first goal of the game. And talk about the perfect time to... Oh, they could be caught out here. Quarter of an hour into the second half. Costa Curta. So, Jim, what are you thinking? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. Now it's Drogba. Now that looks a decent ball. Nuno Mendes. Out to the right. Oh, super find. And he's quick to get it clear again. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Now it's Drogba. Spread out to the left. And the return pass. And he's intervened well there. Now it's De Bruyne. Costa Curta. And it's Neymar. Now it's Roberto Carlos. He's being urged to shoot. And a shot! Oh, that's blocking. Sure. Corner number 3 coming up. Just a drop with a head. Oh, what a climb! First miss, second And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Barcelona grab the equaliser, and we're all square. Well, shot at goal! Goal! Barcelona! And the game is well and truly turned on its head. And that was as close to certain as can be. yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. Barcelona take the lead. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Well, he got rid because he was under pressure. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Looking for the run. Looking for options for movement. Oh, that's well spotted. Okay, And that will be the final act. Barcelona have been forced to do it the hard way, but they have pulled themselves through unwaveringly to win. A great performance by any measure. Drogba voted man of the match, and deservedly so. Very tough competition. Friends, live on like support friends support ഒരു 7 സബ് കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് 500 ആവാൻ. ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ ലൈവ് കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സിന് അയച്ചു കൊടുത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു 7 സബ്. സബ് കിട്ടാനുള്ള വകുപ്പുണ്ടോ ഗൈസ്?
Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Oh, build-up. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And already... Shot, surely! Okay, It's bro. in! First, Suarez Well, talk നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. Brazil are already chasing the game. They didn't envisage that. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Adams kept aware, and it is reclaimed easily. Messi hurtling down that right flank. Crunching tackle. Nice tackle it, അതെ. Foul അല്ല, അത് throw in ആണ്. Messi. Oh, super ball. That is great defending, so alert. And there's his chance to lead the counter. That's a promising run he's making on the right. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Brazil trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way. He's been Oh, bundled no, up, and red that is card, a എടാ, foul. red card, red card. എടാ, straight red, എടാ, straight The red. referee's come over. It's a red card. I do think he's feeling the effects കളി of that tackle. അട്ടപ്പടന്നെ മൂഞ്ചി. Well, he waited a little while, but it does seem that the referee was eventually convinced that that was a clear enough chance he denied. Well, Peter, I don't think he even had time to blink. This is just a spontaneous reaction. Okay, fine. കളി അടിപടന്നെ മാറി മൂഞ്ചി. വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും. So ഒറ്റ റെഡ് കാർഡിൽ കളി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതെ, മാറുമോ നോക്കാം. Well, this looks promising in terms of distance and angle. പുള്ളിയുടെ Well, it's ആണെങ്കിൽ quite വിങ് simple. വഴി They അറ്റാക്ക് have the ചെയ്യാൻ best ഒരു man for the ടൈപ്പാണ്. job on it. Messi! Iniesta can so cleverly bypass the press.
So just a one early goal to report so far, and the score is 1-0. Getting on for a third of the way through the game. Oh, Pirlo. Sure. Barcelona making some potentially decisive changes. They weren't waiting around. Messi has created one goal already. Conte. Now Pirlo. And it's Messi. The referee's awarded a free kick. ഇതെന്താ സംഭവം? കാണുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഷോൾഡർ പുഷാണ്. ഓക്കെ. Oh, nice try from the long drive. The long range shoot ആണ്. Costa Curta. Barcelona can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Tries a shot! Okay, nice goal. Tackle ചെയ്ത് reach ചെയ്തില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ. No space, no problem. ഇവരപ്പം മറ്റേവരൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അറിയുന്നത്. ബാസ്റ്റനെയാണ് ഞാൻ എത്തിയാണ് ആ ലോങ് റീച്ച് ടാക്കിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. Create enough room for him to be able to get the shot away, and I think it's just top play. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you've... Messi! Oh, it's come loose. He's keen, determined to have his say. Barcelona really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. And this is Son Heung-min. Oh. Takes a shot! Oh, and with that, the half-time whistle goes. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break, all square. Reflections on the first half? Well, we've seen at times it can be harder to play against 10, and that seems to be holding true so far. Something I've experienced in the past, and with this sort of intensity and fearlessness, who knows, they might just get something they want. That's a really interesting game, and they head in at half-time at 1-1. Can he finish? മിച്ചാണ്, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടുന്ന് അടിച്ചു വെച്ച ഗോൾ കീപ്പർ തന്നെ തടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പുറത്തേക്ക് പോകണം. വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. ക്രൈഫിന്റെ ഒരു ടച്ചിലാണ് പോയത്. അപ്പൊ മെസ്സിയുടെ ടച്ചിൽ ലോങ് ത്രൂ ബോളോ. ഇത് ഫൗളല്ലേ? ഇത് ഫൗളല്ലേ? എടാ ഇത് എന്ത് പ്രാവശ്യം. Roberto Carlos. Oh, it's come loose. It's a good run down the left-hand side. Cross to the back post. Oh, what a climb! Nice assist. Oh, Brazil! They've done it! It was coming! They have their reward! Utterly unsophisticated, but stuck away with unashamed certainty. Well, I don't think he could have asked for a better ball in there, Peter. All he had to do was get in position. Brazil get themselves into the lead. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. Conte distributed tidily. Now it's Son Heung-min. A probing pass. A lovely pass, but can he get there? Barcelona are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. That pass has been well intercepted. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Engages and forces him off the ball.
Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Neymar. It's Neymar! Oh, it's hit the post. It's there. Again, we are level. What a contest! Exactly what you want to see from your players. Courage. Fight in the face of adversity. You couldn't ask for much more. Rummenigge at his razor-sharp best there. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. This is quite a battle. Barcelona really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to ഷടാ step it up നല്ല and force the issue. നല്ല ടാക്കിൾ ഇട്ടത് ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് Oh, little വൈകിയാണ് will ഞാൻ to reach തൂക്കിയത് ആ that. ഗോൾ. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. That's just playing it safe and simple. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Rummenigge looking to add to his goal, and that's really well manoeuvred. Referee looks at his watch and blows his whistle. Well, nothing to separate the sides in the end, not for the want of desire. Okay, nice match, bro. Bro, നല്ല കളി bro. Good game. ഓക്കെ ബ്രോ, നാളെ കളിക്കാം ബ്രോ. ബ്രോ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ് ചെയ്യാൻ പറയാം. ഒരു 7 സബും കൂടെ ആയി വെച്ചാൽ 500 അപ്പോ വീട്ടിലെ പേരൻസിന്റെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒന്ന് യൂട്യൂബ് എടുത്ത് ഒരു സബ് ഇട്ടാൽ മതി ബ്രോ. 2 കളി ഡ്രോ, അതെ 2 കളി ഡ്രോ. ഓക്കെ, മിലൻ ബ്രോന്റെ കയറാം. 326 4 അല്ലേ. അമിത് ബ്രോ നെക്സ്റ്റ് കയറിക്കോ ബ്രോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അമിത് ബ്രോന്റെ കൂടെ കളിയോടുകൂടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലൈവ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ബ്രോ മലയാളം സോങ് കവർ. ഓക്കെ ബ്രോ, കുറെ ആയല്ലോ കണ്ടിട്ട് ബ്രോ. ബ്രോ 1 മാസത്തിന് മേലെ ആയി കാണില്ലേ? ആ ബ്രോ 12 സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടാ. ഇപ്പൊ തന്നെ 11:35 അതല്ല കാര്യം, ചാർജ് ചെയ്തേ. ഇന്ന് ചാർജ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എടുത്തു. 9 മണിയായപ്പോൾ ചാർജ് എടുത്തു, ഉള്ളാക്കാൻ നിന്നില്ല. ബ്രോ 1 മാസം എന്തോ ആയില്ലേ? 1 മാസത്തിൽ കൂടുതലായി തോന്നുന്നില്ല ബ്രോ വന്നിട്ട്. അതെ ബ്രോ, ഓൾമോസ്റ്റ് 1 മന്ത് ആയിട്ട്. 1 മന്തിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1 മന്തിന്റെ കൂടുതലായിരുന്നു തോന്നുന്നു ബ്രോ വന്നിട്ട്. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be.
I'm Peter Okay, Drury, so and providing game load പോവാം. analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation. It's goals! Oof. Oh, he did the hard part right, but Nitin bro, flubbed the തുടങ്ങിയതും finish. That's good Why? running. It makes life so much easier when Why you have go people why? who are willing to go beyond the defence like that. ഫസ്റ്റ് ടച്ചിൽ തന്നെ അല്ലേ? ശ്ശേ. Patrick Vieira is a man of many qualities. The leadership has to be top of the pile. Yeah, he's not just a destroyer, is he? He is the enforcer. True, there's so much more to his game. Quite comfortable in driving the team forward, and he can make those marauding runs from box to box. And that's been drilled in. Takes a shot! Okay bro, Goal! score. Okay bro, നടക്കണം bro, Barcelona! നടക്കണം. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's expertly finished, and he's done that so often. Barcelona are already Oh, chasing the Bombayയൊക്കെ game. They foul. didn't envisage that. Okay, yellow card കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ. ബോളിലല്ല, കറക്റ്റ് കാലിലേക്കാണ് ടാക്കിൾ ചെയ്തത്. Drogba has been shown a yellow card for that offence, just to confirm. Messi. Rijkaard gets it clear. Van Dijk. And it's Hernandez. He won't be happy with that one. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Roberto Carlos. എടാ മിസ് പാസ് എടാ. ശ്ശേ. Messi. Vieira. Now it's Luis Suarez. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And he's forced to go back. Barcelona are seeing a lot of the ball and have a 1-0 lead to show for it. Oh, here's a man adored by many, even deified by some. Messi! And it's hit the woodwork and out! Goal! They have come ശ്ശേ, ഞാൻ എന്താ roaring back! പറയണ്ടത് ഇതിന്? ശ്ശേ. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. മോഞ്ചി. Right place, right time, and a fine instinctive finish. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Hernandez makes the interception. Scholes. If they want to counter, they could do with more speed. Iniesta. Scholes. This is the time you need that pace. Scholes going full tilt down the left. 2 added minutes has been indicated. And it's Scholes. Azar. നൈസ് ടാക്കിൾ എടാ. Now, can they get him away? നൈസ് ടാക്കിൾ ബ്രോ അത്. And the നൈസ് referee ടാക്കിൾ. brings the first half to a close. Nothing to separate ഒരു the two സെക്കൻഡ് teams at വിട്ടാണ് ഞാൻ half-time. They've both given വാൻ it a ഡൈക്കിനെ really good മറികടന്നു. go, and they head into the break. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് All square. ശ്ശേ. That's been a decent 45 minutes. Competitive, certainly, and a goal each. So in the second half, ours, of course. Barcelona kick off the second half. And that is as far as they're going to go. Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Could be danger here. Oh, shooting chance! Goal! Oh no man. ശ്ശേ. Oh, he's quite the pro.
The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Listen, Oh, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Barcelona needed that. They really needed it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Just eases him off the ball. It's Asa! Oh, it rattles the bar. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. Scholes! Well, that's pretty clear. It is a foul. oh And he is going man, into how, that little man, black how, book. Well, it was deliberate, Sure. it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. And this is... tries a shot! Oh, that's a waste. Well, I think the defence deserves credit for the way they were quick to close him down. Roberto Carlos. No, എടാ no way റൈക്കാർഡിന് കൊടുത്ത through. പാസ്സാടാ, റൈക്കാർഡിന് കൊടുത്ത And this പാസ്സാടാ. is Luis Suarez. It's Luis Suarez! And he was there to get a vital touch. Suarez actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Size really matters, and it's time to make it matter now. Defending of the desperate variety. It's run loose here. And he's had a hit. And he has kept it out somehow. ഓ, I think രക്ഷയില്ല he's ബ്രോ. done great there, both reading it and dealing with it. Substitution for Barcelona. Number 20. Barcelona have their second corner now. Number 21. They've played it short. And this is Neymar. Good running, strong and purposeful. Just a quarter of an hour to play. Barcelona surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. And that's another throw. He's got away. Barcelona are looking desperate here, short on time and options. At least they're going about it as they should, having brought this on themselves. And that's the end of that. It all started well enough. And it's Neymar. Kante gets across to intercept that. Roberto Carlos. And that's a good ball. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Barcelona really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. And this is Lewandowski. 4 extra minutes added on. Drogba. And here's Drogba.
And time Oh is no, up. man, come on. Barcelona pleasingly clever on the ball. They had their moments, but ultimately they take away nothing. Any reflections on what you've seen, Jim? Barcelona really will The be passes are deflated by correct. the result, Random not equally just because shoot they bro. lost, but the KT, manner of KT this വെച്ച് defeat, Peter. അടുത്ത് തീർപ്പിന്നെ. My thanks to Jim alongside me. Okay, that was nice game, bro. Milan bro, നല്ല കളി. Okay, അപ്പോൾ last match Amit bro. അത് Okay, അപ്പോൾ ലൈവ് ആണെന്ന് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ നമ്മൾ സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. Okay, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത് ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ആയിരിക്കും. ഇനി നാളെ 9 മണിക്ക് തുടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നാളെ കാണാം ബ്രോ, നാളെ കാണാം. ഓക്കെ ബ്രോ, അമിത് ബ്രോ റൂം ഇട്ടോളൂ. മിലൻ ബ്രോ അപ്പോൾ ബൈ ബൈ, നാളെ കാണാം. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Well, as you can see, we've already started here. So, Jim, would you say that this formation has become the norm in recent years? Yeah, I think it's one that places the emphasis on your centre forward, not just holding the ball up or finishing, but all the movement that happens around him, outside and inside the box. And he has to link up with that midfield and bring everybody into play, which ensures a more cohesive system. Luis Suarez! Now it's Eto'o. Aimed beyond the defence. And Iker Casillas somehow saves it. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, a player I've been looking at for quite a while now, Peter, is this guy, Bastoni. He's always impressed me with the way he's gone about his game. He's physically dominant, he's very intelligent in his reading of the game and his positioning, and he's also now very confident in his possession and what he can deliver up the pitch. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Bastoni deals with that comfortably. Luis Suarez. Well, here's a man adored by many, even deified by some.
Neither side yet able to find the net. And it's Messi. Messi hurtling down that right flank. Chiellini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. He can run onto that. Roberto Carlos. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Roberto Carlos. Messi. Messi really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. And here's Suarez. Suarez really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. And this is Lewis, and the shot! Oh, it's come loose. Oh, well played, well played. Sure. Nallൊരു chance inside. And that is going to be the final action of the first half. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. How's the first half compared with your expectation? Well, I have to say, I think it's a good performance, but it's clear that they need a little more energy and more precision up top. They proved they can create chances. Now they need to start putting them away. That's the next step. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. And the game has already resumed here. Barcelona have been the team. Big header! And that's caused a worry or two. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been Sure. playing. Roberto Carlos. And it's Iniesta. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And reclaimed it in a trice. Messi. That's a promising run he's making on the right. Cannavaro cuts out the pass. Well, we're still waiting for a goal to report here. Messi, he's picked his way through. Oh no, no circumventing this opponent. Barcelona looking to pass their way through. Takes a shot! Oh, nice. Sure. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So the first goal of the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Goes for a shot! Oh, nice. And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. Okay, Romeo's head. And he's gone looking for safety. Costa Curta. And no, he's seen through all of that. Barcelona really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. Roberto Carlos. And it's Neymar.
Iniesta can see things others simply cannot. And here's Suarez. And Messi! Oh, that could cost them. Messi was already celebrating in his head and probably still can't process how the keeper denied him. What a stop. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. Well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. Just 5 minutes left. Pass somewhat off target. Davids. And here's Messi. Messi! That carried quite a threat. Roberto Carlos. 2 added minutes And have been Neymar. indicated. Rummenigge. Time added on will be 2 minutes. Knocks it into space. Messi. Great defending, strong and determined. Oh, nice match, bro. Nice So match. that's it. Well It tried. is Good. all over. Hard that was luck, man. tense. Hard luck. The two Sure. parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals. ബ്രോ ഒക്കെ ബ്രോ ഇല്ല ബ്രോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ലൈവ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ കളിക്കാം ബ്രോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് കൊള്ളാം എല്ലാം നല്ല മാച്ചായിരുന്നു ബ്രോ നല്ല കളി ബ്രോ അമിത് ബ്രോ നല്ല കളി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നാളെ കാണാം ബ്രോ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു 7 സബ് കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നാളെ കാണാം എല്ലാവർക്കും അതായിരിക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗൈസ് ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് ബൈ ഓൾ സീ യു ടുമോറോ